La voz de Patricia Whitmore corto el air como una cuchilla afilada, atravesando la terraza de Meadowbrook Country Club, con una cruel, dad tan natural que nadie pareció sorprendido. Estaba de pie, copa de mimosa en mano, observando fijamente a la mujer negra sentada sola cerca del ventanal. Cariño, mira eso, dijo inclinándose hacia su esposo. Otra obra de caridad intentando comer con los socios. Su risa fue seca, venenosa, que sigue, cupones de comida en el buffet, algunos rieron, otros bajaron la mirada. Nadie dijo nada. La mujer aludida vestia jeans oscuros y un blazer azul marino. No tenía bolso de diseñador. No lavaba joyas llamativas. Su cabello natural estaba recogido hacia atrás con sencillas. Estaba sentada recta, revisando documentos sobre la mesa, como si no hubiera escuchado nada. Pero she había escuchado. Brandon Whitmore, de 2 años, no dudo. Tomó un cuas de chocolate del plato, lo apretó confusa y lo lanzó como una pelota de béisbol. El impacto fue seco. El pastel explotó contra la cabeza de la mujer. El chocolate se disparó entre su cabello, bajó por su culo, manchó su blazer. Patricia soltó un grito de alegría. She, Brandon, aplaudió. Así se hace. David Whitmore sonrió orgulloso. Eso pasa cuando la basura no sabe cuál es su lugar. La mujer no gritó, no se movió, no volteó. El chocolate gotaba lentamente por su culo. Fuera de aquí, gritó David levantándose. Sal ahora mismo antes de que llame a la policía por invasión. Yo fui invitadas, susurró ella, con voz firme pero baja. Invitada, Patricia rió con desprecio. Tú, no seas ridícula. Meadowbrook Country Club, Meadowbrook no era solo un club. Era un símbolo de poder. 47 acres de césped perfecto en Connecticut. 3 jardineros a tiempo completo. Un sistema de riego de 6 cifras. Robles centenarios flanqueando la entrada. Bentleys, Maseratis y Range Rovers alineados frente al valet. Sábado por la mañana, 11:47 a.m., brunch de benefactors de primavera. Candelabros de cristal colgaban de techos above, dados. Las paredes estaban cubiertas de óleos antiguos. Todos hombres blancos, fundadores, ricos, muertos. Lirios frescos perfumaban el air. Un cuartito de violines tocaba suavemente en la esquina. La membresía costaba $50,000 al año. La lista de espera era de 7 años, pero el dinero no bastaba. Había que encajar. En los últimos 2 años, el comité había rechazado 19 solicitudes. 15 eran de personas no blancas. Los meseros, vestidos con guantes blancos, se movían como sombras. La mayoría eran negros o latinos. No hacían contacto visual. Habían aprendido. Este era el lugar donde la élite de Connecticut cerraba negocios, arreglaba matrimonios, aseguraba que sus hijos entraran a las escuelas correctas, a las firmas correctas, con las familias correctas. Jordan Ellis había llegado a los 15, tenía 43 años, doctorado en ingeniería aeroespacial del MIT, fundadora y CEO de Ellis Industries. Su empresa fabricaba tecnología de defensa. Ingresos del último trimestre, $600 millones. 12,000 empleados en 8 estados. Forbes la había perfilado 3 meses atrás. De un garage a un gigante de defensa,
como ladrá. Jordan Ellis constru, yo un imperio de mil millones. Es dia, Jordan C. había vestido deliberadamente sencilla. Jeans oscuros, blazer de Nordstrom rack, aritos pequeños de oro, nada llamativo. Robert Henderson, president del club, la había invitado personalmente. Quería que Ellis Industries patrocinara un programa STEM. 5 millones de dólares en 3 años. Jordan puso una condición. Quiero ver la cultura con mis propios ojos dijo, no como CEO, no como donante, como alguien que nadie reconoce. Quería observar cómo trataban a quienes creían que no pertenecían. Por eso estaba sola. Por eso no dijo quién era. Por eso su teléfono estaba grabando desde el bolsillo. Había aprendido una lección muy temprano en su carrera. Pushpin documenta todo. El silencio cómplice Thomas, el gerente del club, observaba desde la puerta de la cocina. 53 años, negro. 30 años en Meadowbrook, había visto de todo, había escuchado de todo, y había aprendido a calar. Tenía cuentas que pagar. Nietos que ayudar a ir a la universidad. Apretó los puños al ver a Jordan limpiarse el chocolate del cabello. No se movió. Margaret, una mujer blanca de 72 años, comenzó a levantarse de su mesa. Esto no está bien. Su esposo la tomó del brazo. No te metas. Ella se sentó. Todos miraban. Nadie ayudaba. El desprecio se intensifica. Thomas chasqueó Patricia con los dedos. Ven aquí. El gerente se acercó, rostro neutro. She, señora Whitmore, esa mujer dijo señalando a Jordan sin mirarla. No está en la lista de invitados. El señor Henderson la invitó personalmente. Robert Henderson. Patricia rió. No lo creo. Él conoce nuestros estándares. Jordan siguió recogiendo sus papeles mojados. Fui invitada por el señor Henderson, repitió con calma. Emerate, dijo Patricia. Jeans en un brunch de benefactors. Que el servicio. David dio un paso adelante. Mira, señorita, no queremos un escándalo. Veis en silencio. Tengo una invitación. De quien, few verbal. Patricia se volvió hacia la multitud. Ven, cualquiera puede decir eso. Sacó uno de los documentos de la mesa. Ellis Industries, proyecciones aeroespeciales Q2, Leo Berlona. Robust esto. Jordan se puso de pie lentamente. Eso es propiedad confidencial. Devuélvemelo. Patricia sonrió y rompió el papel en dos. El silencio fue absoluto. El momento de quiber Brandon aprovechó. Pateó el maletín de Jordan. Papeles volaron. Un tablet cayó al suelo. Brandon, dijo Patricia rindo, te vas a ensuciar los zapatos. Jordan se arrodilló. Recogió documentos del suelo. David la miraba con desprecio. Meadowbrook es un club privado. Tenemos tradiciones. Y estenders añadió Patricia. Tu estarías más cómoda en lugares públicos, donde va gente como tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Jordan se levantó lentamente. Entiendo perfectamente, dijo, más de lo que creen. Comenzó a caminar hacia la salida. 10 meses la separaban de la puerta. Entonces ocurrió. Brandon lanzó un vaso de jugo de naranja. El líquido frío empapó su espalda. La risa de Patricia resonó en toda la sala. Es mi hijo, gritó David orgulloso. Jordan se detuvo. Sacó su teléfono, detuvo la grabación. 23 minutos. Se giró lentamente.
mi voy ahora dijo, pero estemos en contacto. En la puerta, si volvió una última vez. Nos vimos el lunes, señor Whitmore. David frunció el ceño. Quien demonios Jordan sonrió, y lo sabrás, y si few. La terraza de Meadowbrook volvió lentamente a la normalidad. Los violines retomaron su melodía como si nada hubiera pasado. Las conversaciones regresaron en murmullos bajos. Las risas volvieron a sonar, nerviosas, forzadas. Como si una mujer no era sido humillada públicamente. Como si una agresión no hubiera ocurrido frente a todos. Patricia Whitmore se dijo, que en su silla, satisfecha, en riendo. De verdad, David dijo mientras se acomodaba el vestido. La gente tiene un descaro hoy en día. Creen que pueden entrar a cualquier lugar solo porque existen. David levantó su copa de mimosa. Alguien tenía que ponerla en su sitio. Chocaron las copas. Brandon seguía eufórico, inflado por la aprobación de sus padres. He visto como le dican el jugo, preguntó, directo en la espalda. El campeón dijo David, despeinando el cabello. SEC nadie los reprendió, nadie los cuestionó. Thomas observaba desde lejos inmóvil. Sabía que algo no estaba bien. Pero también sabía lo que pasaba cuando uno hablaba demasiado. Miró hacia la salida. La mujer ya no estaba. El post que elo cambió todo. Patricia sacó su teléfono casi de inmediato. Instagram era su reino, su escenario. Su arma, seleccionó una foto que alguien había tomado desde atrás. La mujer alejándose, el blazer manchado de jugo de naranja, la espalda recta. Texto encima. Cuando gente random intenta colarse en nuestros eventos, face with rolling eyes, seguridad tuvo que intervenir, agregó stickers de risa. Un GF Berlin, hashtags, #Meadowbrook Standards, #Private Club, Life, #Know Your Place Publicar. Sonrió satisfecha. Esto va a explotar, dijo, y explotó. Pero no como ella esperaba. El nombre que cambió el jugo 30 minutos después, mientras Patricia respondía comentarios halagadores. Un mensaje apareció entre los cientos. Espera, esa no es Jordan Ellis. Patricia frunció el ceño. Quien amplió el comentario. La CEO de Ellis Industries. Habló en mi universidad el año pasado. Patricia rió y la envió captura a David con 3 emojis llorando de risa. El agente dice cualquier cosa. David no respondió. Porque en es preciso momento, su teléfono empezó a sonar. Robert Henderson, el presidente del club. David respondió con una sonrisa forzada. Rob, ¿cómo va el golf? Silencio al otro lado. David, la voz de Robert era tensa. ¿Qué pasó en el brunch? Eso, nada importante. Una mujer intentó colarse. Patricia se encargó. Una mujer negra. Preguntó Robert lentamente. Jeans. Blazer azul. David trajo saliva. Supongo, Dios míos, susurró Robert. Que. David dijo con voz dura. Esa mujer era Jordan Ellis. El mundo se detuvo. Quien. La CEO de Ellis Industries. La invité yo. Personalmente, David sintió que el estómago se le caía. Eso no es posible. Ella no percha. Termina esa frase, lo interrumpió Robert. Atrevit a terminarla. David no pudo. Estaba evaluando al club para una donación de 5 millones. Continuó Robert.
Curia ver como tratamos a la gente que cremos que no pertenece. Pasa, que hicieron, David cerró los ojos. Mi hijo lanzó comida, silencio absoluto, comida, repitió Robert, la lanzaron comida a una invitada mía. If you una bromas, why tú te rist, Robert, no sabemos quién era. Es exactamente el problema, dijo Robert con furia contenida. No necesitaban saberlo. La llamada terminó. David quedó mirando su teléfono como si fuera una bomba. El descubrimiento temblando, David escribió en Google. Jordan Ellis si o la pantalla si lino de resultados. Forbes, TD Talk con millones de vistas, portadas, entrevistas, hizo clic en imágenes, Ali estaba ella. El mismo rostro, la misma mirada, la misma mujer que había recogido papeles del suelo minutos antes. En no susurro, entró al sitio web de Ellis Industries, sección, proyectos corporativos. Campus Central Proceso de Licitación Final, nombre del póster principal. Whitmore Properties Group Revisión Final. Lunes 9:00 a.m. Faltaban 48 horas. David C. dijo care en la silla. Patricia se acercó alarmada. ¿Qué pasa? David levantó el teléfono. Era ella. Patricia miró la pantalla. Su rostro perdió el color. No, ella no puede ser. Es ella. Patricia comenzó a hyperventilar. Borra la historia. Grito. Borrala ya. Abrió Instagram. Eliminar historia. Mensaje emergent. Esta historia ha sido compartida. Eliminarla no garantiza que desaparezca can todas las copias. No, susurró Patricia. Demasiado tarde. El infierno digital, el teléfono de David empezó a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, correos, un número desconocido. Señor Whitmore, habla Rebecca Carter del Connecticut Post. Pude comentar sobre el incidente ocurrido hoy en Meadowbrook. Colgo, otro número, David, ¿qué está pasando? Es su socio. Estoy viendo cosas en Twitter. Mensaje de su madre. ¿Qué hiciste? La misma hora. Mensaje del banco. Necesitamos revisar sus líneas de crédito. Patricia miraba su Instagram. Su número de seguidores caía en tiempo real. 47 0 0046 545 200 Los comentarios ya no eran de apoyo. Esto es racismo puro, asqueroso. La humillación no es seguridad. Y te estás burlando de una mujer negra expulsada. Patricia empezó a llorar. Has que per le suplicó a David. Llama a alguien. David no sabía a quién. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Jordan Ellis estaba sentada en su oficina. El blazer colgaba en una silla. La mancha de jugo era permanente. Tenía el cabello limpio, pero el recuerdo seguía pegajoso. Reprodujo el audio, 23 minutos, cada risa, cada insulto, cada palabra, lo envió a su abogada, Rachel Martínez, especialista en derechos civiles. La llamada ligó 10 minutos después. Jordan, esto es devastador, dijo Rachel. Tienes un caso sólido, exalto, difamación, daño emocional, todo, y preguntó Jordan, todo confirmó. ¿Qué quieres hacer? Jordan miró por la ventana. No voy a dejarlo pasar. Bien, respondió Rachel. Por la endebolici p llamo. Jordan sonrió por primera vez día. El colapso comienza de vuelta en Meadowbrook. David estaba pálido. Brandon se acercó confundido. Papá, ¿por qué estás enojado? David lo miró, no con orgullo, con horror.
Vi al coch dijo, ahora, Brandon C. Few, Patricia seguía llorando, que hacemos, David respondió en voz baja. Rezamos, pero nadie los estaba escuchando. David Whitmore no durmió esa noche, ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen. Jordan arrodillada en el suelo, recogiendo papels, el chocolate cayendo por su cabello, la risa de Patricia rebotando en los paredes. A las 6:12 a.m., su teléfono vibró otra vez, correo nuevo, asunto, actualización, reunión Ellis Industries, David lo abrió con manos temblorosas. Estimado Sr. Whitmore, la reunión programada para el lunes a las 9:00 a.m. ha sido cancelada. Le pedimos que revise el comunicado adjunto. El archivo tardó un segundo eterno en cargarse. Leo la primera línea, luego la segunda, luego la tercera. El mundo se le vino abajo. El contra perdido tras una revisión exhaustiva. Ellis Industries ha decidido retirar a Whitmore Properties Group del proceso de licitación para el desarrollo de su campus central. Esta decisión es definitiva. 1. 5,000 millones de dólares, 600 páginas de propuesta, 6 meses de reuniones, favores cobrados, puertas abiertas por apellido, todo desaparecido, David dijo que el teléfono no susurró. No pude ser, Patricia apareció en la puerta. ¿Qué pasa? David no respondió. Solo le mostró la pantalla. Patricia leo, sus piernas cederan. David dijo con voz quebrada. Esto es un error. Podemos arreglarlo. Yo me disculpo, hacemos una donación, lo que sí, David rió. Pero no había humor en esa risa. No somos nadie para ella dijo. Creemos que sí pero no. La conferencia que cambió todo a las 11:00 a.m. de es mismo lunes, las cámaras estaban alineadas. CNN, MSNBC, Reuters, NPR, canales locales, influencers, periodistas independientes, Jordan Ellis apareció frente al atril. Elegante, impecable, serena, a su lado, Rachel Martínez, representantes de la NAACP, buenos días, dijo Jordan. Gracias por venir. El silencio fue absoluto. El sábado asistí a Meadowbrook Country Club como invitada del presidente del club. Estaba evaluando una donación de 5 millones de dólares para programas STEM, click, flash, teclados. En lugar de eso, fui agredida físicamente por un menor. Sus padres se rieron. Fui humillada públicamente y acusada de no pertenecer. Pasa, grabé todo. El murmullo explotó. Jordan levantó la mano. Escucharon 30 segundos. Rachel presionó el botón. La voz de Patricia llenó la sala. ¿Quién dijo entrar a esta? Eso pasa cuando la basura no sabe su lugar. El impacto del cosa, la risa, la crueldad, el odio se detuvo. Una periodista se llevó la mano a la boca. Otro bajo la cabeza. Jordan continuó. Tengo un doctorado del MIT. Dirijo una empresa valorada en más de 2,000 millones. Nada de eso me preocupa. Miro directamente a la cámara. Hoy presento una demanda civil contra la familia Whitmore. Y una denuncia formal contra Meadowbrook Country Club por discriminación sistemática. Explosión de preguntas. Cancelo el contrato por venganza. Busca dinero. Esto es personal. Jordan respondió con calma. No es venganza. Es consecuencia. No es dinero. Es dignidad. Why she es personal.
Pork la discriminación siempre lo es. El mundo reacciona a las 12:04 p.m. El video era tendencia nacional a la 1:00 p.m. international. Titulares: CEO Negra humilada en club exclusivo. Audio revelar racismo explícito en Meadowbrook. El error de una familia poderosa. Twitter explotó. TikTok lo multiplicó. La risa de Patricia se convirtió en sonido viral. Millones de reproducciones. Memes, recreations, indignación. El nombre Whitmore pasó de prestigio a vergüenza en Horace. La queda social, el teléfono de Patricia, no dejaba de vibrar. Correos de Marcus. Tras evaluar la situación, hemos decidido terminar nuestra colaboración. Uno tras otro. Joyería, cosmética, bolsos de lujo, 5 años de carrera como influencer, destruida en una tarde, su contador de seguidores, 47, 0, 0042, 0, 0036, 0, 0031, 0, 00 no soy racista Salazaba. Tengo amigos negros. Internet respondió sin piedad. Hizo lo dicen to-dos. Tus a quienes hablaran por ti. Loras pork perdiste privilegios, no pork hiciste daño. El precio para Brandon la Lamada ligo a las 5:17 p.m. The señores Whitmore dijo el director de la escuela privada. Tras revisar el incidente y el historial de Brandon, hemos decidido terminar su matrícula. Nos están expulsando, gritó Patricia. Estamos protegiendo a nuestra comunidad. Donamos una biblioteca. Será reembolsada. Silencio. Brandon escuchaba desde la escalera. Diz por mí, y pregunto. David no respondió. El club será filas esa noche. El Consejo de Meadowbrook se reunió de emergencia. 2 miembros. Puertas cerradas. Esto es indefendible, dijo una mujer. Tenemos pruebas, audio, testigos. La Whitmore destruyó la reputación del club. La votación fue rápida, unánime, membresía revocada. La carta llegó a las 7:00 p.m. Patricia la leyó en voz alta, llorando. Conducta incompatible con los valores del club. Acceso revocado de inmediato. El papel quedó al suelo. Esto era todo lo que teníamos seguro. David miró la pared. No. Era todo lo que creemos ser. Mientras tanto, Jordan estaba en casa. Recibía mensajes de apoyo, ejecutivos, académicos, personas desconocidas. Uno decía, gracias por hacer lo que muchos no pueden. Ella cerró los ojos. No sonrió, oh no. Sabía que esto recién comenzaba. El primer golpe legal quedó 3 días después. No fue un rumor. No fue una filtración. Fue un documento oficial. Tribunal Federal del Distrito de Connecticut. Demanda colectiva. Derechos civiles. Discriminación racial. Agresión. Daño emocional. Jordan Ellis figuraba como demandante principal. Otros nombres empezaban a aparecer debajo. Personas que habían calado durante años. El efecto dominó. Rachel Martínez caminaba por el pasillo del tribunal con paso firme. En no son solo los Whitmore, le explicó a Jordan. Meadowbrook permitió esto durante décadas. Entonces, que responden todos, dijo Jordan. Antes de que la demanda se hiciera pública, ya había 5 testimonios nuevos. Una enfermera rechazada en un evento benéfico, un profesor humillado por no vestir apropiadamente. Una empresaria confundida con personal de limpieza, un abogado detenido en la entrada para verificación adicional,
un adolescente obligado a salir del área de piscina todos negros. Todos coincidencias. La primera audiencia la sala estaba llena. Jordan entró sin escoltas, pero no estaba sola. Había algo distinto en el air. Respeto, los Whitmore llegaron juntos. David con traje gris, Patricia con gafas oscuras. Manos entrelazadas, rigidas. Cuando Jordan pasó junto a ellos, Patricia murmuró: Esto se salió de control. Jordan se detuvo, la miró: No, esto fue provocado. Y siguió caminando. El Jews Harris no era un hombre impresionable. 30 años en la banca, casos complejos, presión política constante. Pero cuando escuchó el audio, cerró los ojos. Este material fue obtenido legalmente. Preguntó: Sí, su señoría, respondió Rachel. Grabación personal, espacio público, consentimiento implícito. Harris asintió lentamente. Proceda. El contrainterrogatorio, el abogado de los Whitmore intentó controlar el daño. Señora Ellis, es cierto que usted no se identificó al ingresar. Es cierto. Entonces, no cree que hubo una confusión razonable. Jordan respondió sin elevar la voz. Confusión sobre que, mi humanidad, silencio. Es habitual que la seguridad, at lance cómoda a invitados confundidos. Un murmullo recorrió la sala. El abogado carraspeo. No considera que su decisión de grabar fue provocativa. Jordan inclinó la cabeza. Provocativo es humilar a alguien y no esperar consecuencias. El juez intervino. Respuesta aceptada. El testimonio de Thomas nunca había querido estar allí. Tenía 19 años. Había trabajado como camero en Meadowbrook durante 2 veranos. Pero la situación era clara. Diga su nombre para el registro, ordenó el juez. Thomas Reed. Presenció el incidente. Sí, su señoría. Cuente lo que vaya. Thomas respiró hondo. La señora Ellis no estaba causando problemas. Estaba esperando. Cuando la señora Whitmore habló todos sabíamos lo que significaba. Que significaba que alguien no pertenecía. Siempre era así. Siempre con personas negras. Thomas bajó la mirada. Así, Patricia se removió en su asiento. El video interno Rachel pidió permiso para presentar una prueba adicional. Meadowbrook no solo toleró el comportamiento dicho, lo institution alizó. En la pantalla apareció un video de capacitación interna. Un gerente hablando. Si alguien pers fuera de lugar, notifiquilo. No confronten directamente. Usen discreción. ¿Qué significa pers fuera de lugar? Preguntó Rachel. El video siguió. Ropa informal, comportamiento inseguro, acento, apariencia general. La palabra apariencia quedó suspendida en el aire. La grieta en los Whitmore durante el receso. David y Patricia discusión en voz baja. Te dije que no publicaras nada, susurró David. Tú te reíste, respondió ella. Nunca me detuviste. Porque nunca pensé que alguien como ella se detuvo. Patricia lo miró. Termina la frase. David no pudo. Por primera vez, se dio cuenta de que siempre había pensado igual. El jurado 8 personas, diversas. Atentas, no miraban a los Whitmore con odio, miraban con comprensión a Jordan, eso era peor. La opinión pública fuera manifestantes. Cartels, dignidad no es un privilegio, el silencio también discrimina. Medios transmisión,
do en vivo. Cada gesto era analizado, cada palabra amplificada. El propuesto de acuerdo al tercer día, el abogado de los Whitmore pidió una reunión privada. Quieren llegar a un acuerdo, le dijo Rachel a Jordan, mucho dinero, confidencialidad total, cuanto. Preguntó Jordan, Rachel mencionó la cifra, Jordan no parpadeó, no, Jordan es más de lo que, no quiero su dinero. Quiero el precedente, Rachel sonrió, entonces sigamos. El momento clave el Jews Harris Miro a David directamente. Señor Whitmore, alguna vez intervino para detener el comportamiento de su esposa. David tragó saliva. No, porque el silencio duró demasiado. Porque no lo Roman 6 como algo grave. Un murmullo recorrió la sala. El Jews anotó algo, lento, pasado, mientras tanto, Brandon estaba en casa, mirando el juicio por televisión. Escuchó su nombre, d'un menor involucrado en el incidente, apagó la TV. Por primera vez, no se sentía orgulloso. Se sentía expuesto. El cierre de la semana Rachel cerró su carpeta. Hemos terminado por hoy, su señoría. El Jews asintió. Mañana escucharemos las conclusiones finales. Jordan se levantó, no miró atrás. Sabía que la verdad ya estaba sembrada la mañana del veredicto amancio gris. No llovía, pero el cielo estaba cargado, pasado, como si incluso el clima supiera que algo definitivo iba a ocurrir. Jordan Ellis ligó temprano al tribunal. Vestía un traje azul oscuro, sin joyas llamativas, sin expresión triunfal. No estaba allí para celebrar, estaba allí para cerrar una herida. Rachel caminaba a su lado. Pace lo que pace dijo en voz baja, y cambiaste algo. Jordan asintió. Hoy solo lo hacemos oficial. Los Whitmore, disgustados David y Patricia entraron por separado. Ya no se tomaban de la mano, ya no coordinaban gestos. Patricia parecía más pequeña. El maquillaje no ocultaba el cansancio. Las gafas oscuras ya no protegían de nada. David había envejecido 10 años en una semana. Se sentaron. Esperaron. El jurado regresa el ayer anuncio. El jurado ha llegado a un veredicto. Todos se pusieron de pie. El silencio era absoluto. El Jews Harris miró al jurado. Han llegado a una decisión unánime. She, su señoría, respondió la portavoz. Perceda, la mujer respiró hondo y leo. En el caso Ellis vs. Whitmore et al. Encontramos a los demandados responsables de discriminación racial, agresión indirecta y daño emocional. Patricia soltó un gemido ahogado. David cerró los ojos. La portavoz continuó. Recomendamos una compensación económica y medidas correctivas obligatorias. Jordan no se movió. El Jews dicta sentencia, el Jews Harris acomodó sus papeles. Es tribunal no solo juzga un incidente dijo. Juzga un patrón, miró a los Whitmore, durante años, el privilegio ha sido confundido con derecho. Hoy digamos claro que no lo es. Golpeó el mazo, ordinó lo siguiente. Indemnización económica a la demandante y a los codemandantes. Disculpa pública formal, sin condicionamientos. Revocación permanente de la membresía de los Whitmore en Meadowbrook y clubes afiliados. Supervisión federal del club durante 5 años. Programas obligatorios de diversidad y auditorías externas. Pasa y que conste en acta.
Est tribunal recheza, quel intento de confidencialidad, el murmullo estalo. La reacción Patricia, si levantó bruscamente. Esto es una humiliación, gritó. Nos están distrayendo. El juez no levantó la voz. Señor, a Whitmore, tome asiento o será retirada. Ella sí dijo que, temblando. David no dijo nada. Por primera vez, no tenía palabras. A fura, el mundo espera cuando Jordan salió del tribunal, las cámaras la rodearon. Y se siente victoriosa, que la diría a quins dicen que esto fue de más lejos, cree que esto cambia algo. Jordan levantó la mano, no gané nada dijo, recuperé algo, que, mi dignidad, y la de muchos otros. Una periodista preguntó, perdona a los Whitmore, Jordan pensó un segundo. Del perdón no cancela la responsabilidad. La queda final esa misma tarde, las consecuencias siguieron cayendo. Tres clients cancelaron contratos con Whitmore Properties. El banco exigió ganancias adicionales. El consejo directivo pidió la renuncia de David como CEO. La reunión fue breve. Esto ya no es sostenible dijo un miembro. La marca está contaminada. David entregó su tarjeta corporativa. Entiendo, no peleó, no rogó. Sabía que había perdido mucho antes del juicio. Patricia, sola Patricia regresó a una casa silenciosa. No había notifications, no había seguidores, no había eventos, solo mensajes de odio y silencio. Si miro en el espejo. Y no soy una mala persona susurro. Pero por primera vez, la frase no sonó convincente. Brandon estaba en su habitación. Había sido aceptado en otra escuela, menos exclusiva, más diversa, le dijo a su padre, Ali nadie me conoce. David asintió, y tal vez hizo si bueno. Brandon dudó, papá, hicimos algo malo. David tardó en responder. She, fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Jordan, después esa noche, Jordan llegó a casa. Se quitó los zapatos. Se sentó en el sofá. Respiró. El teléfono vibró. Mensaje de la NAACP. Gracias por no aceptar el silencio. Mensaje de una estudiante. Ahora creo que puedo hablar. Jordan cerró los ojos. Sonrió. No por venganza. Por alivio. El final no es el fin. Rachel Lamo. Listo para lo que viene. Convertir esto en algo más grande. Jordan miró la ciudad por la ventana. Entonces empecemos. El día después del veredicto no fue ruidoso. No hubo titulares nuevos. No hubo protestas. No hubo cámaras persiguiendo a nadie. Sin embargo, fue el día más importante. Porque fue cuando empezó el cambio real. Jordan Ellis. Después de la tormenta, Jordan rechazó varias entrevistas. No quería convertirse en espectáculo. Quería convertir el momento en estructura. Una semana después, anunció algo distinto. La iniciativa iba Ellis para la dignidad y el exceso. No era una fundación simbólica. No era marketing. Era concreta. Auditorias independientes para clubes privados because STEM, para jóvenes excluidos asistencia legal, para víctimas de discriminación cotidiana programas de formación obligatoria consecuencias reales el problema no es la ignorancia, dijo Jordan en una conferencia pequeña, es la comodidad de no querer ver. No levanto la voz, no necesito hacerlo. Metabrook cambia o desaparece el club, Metabrook no cero.
pero dijo de ser el mismo. La supervisión federal fue implacable. Nueva Junta Directiva Seguridad Externa, Independiente Registro de Incidentes, Obligatorio Política de Exceso, Transparent Algunos Socios si fueron. Esto ya no es exclusivo de cien, otros se quedaron. Por fin es justo, la lista de espera desapareció. Por primera vez, el club tuvo que demostrar su valor. Los Whitmore, LOQE queda David Whitmore aceptó un puesto menor en una firma consultora. Sin prestigio, sin nombre en la puerta, un trabajo honesto, uno que no venía garantizado. En una entrevista privada, dijo, cree que el poder me pertilla de cuestionarme. Me equivoqué, no pidió simpatia, no la recibió. Patricia cerró sus redes socials. Vendió parte de sus joyas. Redujo la casa. No volvió a aparecer en eventos públicos. Algunas amigas desaparecieron. Otras nunca estuvieron. En una libertad, escribió frases que no publicó. No pensé que fuera odio. Cree que era normal. Por primera vez, entendía la diferencia. Brandon N. Simila incomoda Brandon comenzó en su nueva escuela. No era popular, no era especial. Era uno más. Un día, en clase de historia, escuchó un audio, el mismo, la risa de su madre, el silencio de su padre. Bajó la mirada, después de clase, se acercó a un compañero. Hoy dijo, lo siento. No explicó más. El otro chico lo miró sorprendido. ¿Por qué? Brandon tragó saliva. Porque ahora entiendo. No era redención. Pero era un inicio. El caso que cambió jurisprudencia 6 meses después. El follow fue citado en otros tribunals. Casos similares, situaciones idénticas. La frase del juez Harris se volvió referencia legal. La exclusión no necesita violencia explícita para ser real. Escuelas de derecho lo estudiaron. Empresas lo temieron. Víctimas lo usaron. Jordan regresa un año después. Jordan volvió a Metabrook. No como invitada, como supervisora externa. Camino por la misma terraza, el mismo lugar, otro ambiente. Un camero nuevo la saludó con respeto. Buenos días, señor a Ellis. Ella asintió. Se sentó donde había ocurrido todo. Pidió un café, nada más. Miró alrededor. No había triunfo en su expresión. Solo cama. La última conversación antes de irse. Alguien la detuvo. Patricia, más delgada, sin maquillaje, Jordan dijo, no espero que me perdones, Jordan la miró, no vine por ti. Patricia asintió, solo quería decir que ahora vio. Jordan respondió con suavidad, ver no bora, pero cambia lo que haces después. Patricia bajó la mirada, lo sé, Jordan se fue. El legado esa noche, Jordan habló en una universidad pública. Un estudiante le preguntó, ¿valió la pena? Jordan pensó en la vergüenza, el cansancio, el juicio, luego respondió, ¿valió la pena porque el silencio cuesta más? El auditorio se puso de pie, no por ella, por lo que representaba. Escena final en la oficina de Jordan, el blazer azul seguía colgado. Nunca lo limpió, no por rancor, como recordatorio, de que incluso el poder puede ser ignorado, pero la dignidad no.